Good morning, everyone. My name is Ernesto Sang. Um, I'm here representing my own company, S&I Mortgage Solutions. I've known Julio for many, many years, and Aldo, his brother, going back more than 20 years. So there's quite a bit of familiarity between us, done quite a bit of business. But aside from introducing my company and hopefully expanding our relationship, I want to talk about one program in specific that I believe is going to allow everyone to further to solidify your relationship with your clients. When we're thinking about buying a property, of course, it is a little intimidating process for the client because generally you have to qualify based on your credit, income, assets, and so forth. But one of the main obstacles that we come across when the client is considering buying a property is the fact that they have to come up with a certain amount of funds for down payment and closing costs. Okay, so this program basically does the following for your clients, and it's going to allow you to engage with your clientele. Is the fact that basically this program would qualify under the typical FHA guidelines, which, as we understand it, it's more flexible than even a conventional loan. Okay, so most of you know that in order to buy a property on the FHA guidelines, generally the program finances up to 96.5% of the purchase price. Okay, the beauty of this program is the following. This program would give you a second mortgage on top of the 96.5, a second mortgage in the amount of 5%. Okay, 5%. So basically, with that 5%, you would not need any down payment monies because you can use 3.5 towards the purchase price to make up for the down payment requirement. Are we clear on that? So out of that 5%, you use 3.5, no down payment required. Now, there is still 1.5% that you can use towards your closing costs or the client closing cost. So not only are you eliminating the need to have to come up with the down payment, but also you can use part of those funds for your closing cost. Okay, that's not only it. There's a couple of great things about the program. One is that you don't need to make payments on it. That second mortgage, it's what is called a silent second. You don't need to make payments on it. Okay, that second mortgage is just sitting there. Okay, so no payment on that 5%. Also, after making timely payment on your first mortgage that you have with the FHA for 36 months, 3 years of timely payment, you can request that that second mortgage be forgiven. So not only do you not make a payment on the 5%, which is going to help you for your down payment and part of your closing costs, but after timely payment for 36 payments, you can request that second mortgage to be forgiven. Now, if this is not at the very least a relationship builder for your people, I don't know what is. So I would strongly suggest get on the phone, call your clients, even for people that are currently renting. You know, say for instance, Julio has all the experience in the world. Right now, the way the market is, and will, for some time at the very least, you can you can probably even get a seller concession and even help your clients even more. Okay, so do you have any questions in the meantime in the program based on what I've explained to you? Now, let me also remind you
that in order to qualify, you are qualifying based on FHA guidelines, which in general is a very flexible program. Say, for instance, also, if you don't have enough income, you can incorporate a non-occupant co-borrower to help your client qualify. Okay? So, people are currently renting. If you're considering renewing your lease, you might as well buy because you're going to invest almost the same kind of funds buying a property and renting. Remind your clients about tax deduction benefits. Properties, in spite of speculations, have continued to appreciate in value. Okay, so I wholeheartedly believe that this program is a relationship builder at least, and you should be able to find clients that might want to buy a property. Any questions? So Yeah. I have a question. Sure. So on average, for like your average person may not understand all the numbers that go into all of this. Of course. So let's just say it's a house that costs $500,000. Let's say we want to apply for this program. About how much would you need to make, or what would you need to qualify for something like this? I will not be able to give you an exact number because qualifying depends on a few different factors. Okay, factors such as well, you mentioned a price range, but also it also depends on the amount of credit that the client has. Okay, it depends on the taxes. Is the property going to have an HOA payment? So my advice to you is get pre-qualified. It's not going to cost you anything. There's no commitment whatsoever. And when we pre-qualify the client, worst case scenario, it might not qualify right at the moment, but we're going to identify what needs to happen for you to be able to buy the property that you want to. If your credit needs to be tweaked, if we need to do a little bit of work on your credit, we're going to let you know. Okay. If we need to inject a little bit more income, what options do we have? So get pre-qualified. That's a smart thing to do. All right, so but basically the question right here is, if we got a loan for, let's assuming we have $500,000, how much will be the down payment for you to buy the house? Okay, generally, good question, Julio. Generally, under the FHA program, you would need 17,500, if I'm not mistaken. But remember that we are going to give you a 5% second. That's $25,000 that you are going to be able to use to offset the 17,500 down payment and still have $7,500 that you'll be able to use for your down payment. Hypothetically speaking, if you find a property and you're able to get a seller concession, which is not out of the question, you're just coming up with very little money to buy a property. Okay, so get pre-qualified. Let's find out what needs to happen for you to buy your home. We're always planning on, maybe next year, in a couple of years. Get pre-qualified now. Properties continue to appreciate. I don't know about you, but I dealt with many clients that are always putting off the idea of buying a home. Next year, I want to do this. Get pre-qualified, and find out what do you actually need to do to be able to buy a home. Don't wait until the last minute. Call me. There's no cost to you. There's no commitment. Okay, you find out that yes, it's the right moment after you get pre-qualified. Then we move forward with it. Okay. Ahora, explícanos algo en español rapidito, Seguro. que sencillamente queremos saber si hay algún requisito adicional para la gente. Sabemos que la gente tiene que precalificar con respecto al crédito, el ingreso que tiene, ¿verdad? Pero en realidad cualquier persona que pueda comprar una propiedad que sea owner occupant, que va a vivir en la propiedad, puede calificar para este programa, ¿verdad? Claro que sí, aquí no hay nada extraño. Esto es tu típico programa FHA. Esto es
un programa respaldado por el gobierno para que la gente califique. No es un préstamo convencional donde en lo general hay más requisitos. El programa FHA está designado para ayudar a las personas a calificar. ¿Entiendes? Los guidelines, los requisitos son más flexibles. Te permiten a ti tener más deuda que lo que permite un préstamo convencional. Los requisitos de crédito son más flexibles. Ahora, sí, bueno que resaltaste, Julio, otra vez el tema de que este tipo de préstamo es para un primary home, es para tú vivir la propiedad. Ahora, también puede ser un dúplex. Tú quieres hacer una inversión. ¿Quieres hacer una inversión? Pues tú puedes vivir en una de las unidades e inclusive ayudarte a calificar porque la renta de la segunda unidad puedes utilizar 75% de la renta de la segunda unidad para ayudarte también a calificar. ¿Okay? Es decir, que este programa se ajusta para todo tipo, para muchos tipos de situaciones. ¿Quieres invertir? Bueno, ahí tienes la opción de comprar un dúplex. Ahora también algo muy importante que dijiste y escuché, tal vez los muchachos aquí en la oficina van a tener esa duda y yo estoy seguro que va a ser una excelente respuesta, es, dijiste que va a haber una segunda hipoteca, un second mortgage, eso fue la palabra que utilizaste. Ahora la pregunta del millón es, todo el mundo te la va a hacer y me extraña, ¿verdad? Como todos son realtos lo saben exactamente. ¿Qué va a pasar con esa segunda hipoteca? ¿Qué tan pronto se va a pagar y qué pasaría con ese dinero? Es muy importante, ¿verdad? Julio, este programa es espectacular. Es espectacular porque otra vez, si tú estás buscando comprar una propiedad en el programa FHA, el cual te va a financiar 96.5, requiriendo 3.5 de inicial, ese programa te da 5%. 5%, de ahí tú sacas el 3.5 para el inicial de la propiedad. No necesitas inicial con ese programa. 3.5, te queda todavía 1.5 que tú lo puedes utilizar para tus gastos de cierre. Es decir, que tus gastos de cierre todavía van a ser menos todavía porque tienes ayuda. Ahora, eso no es todo de este programa. Lo excelente de este programa también es que no vas a tener que hacer pago de ese 5%. Eso es lo que se llama un silent second. No tienes que hacer pago. Esa segunda hipoteca está registrada, se registra, pero está sentada ahí sin hacer pago. Ahora, pero que todavía falta más. ¿Qué sucede al cabo de 36 meses? Haz tu pago a tiempo en la primera hipoteca y antes de llegar a los 36 meses, tú solicitas que esa segunda hipoteca te sea perdonada. Y no has hecho pago y te la van a borrar. Te la van a quitar. ¿Ok? Que no haya duda, simplemente haz tu pago a tiempo, lo cual estoy seguro que todo el mundo tiene la intención de hacerlo porque queremos cuidar nuestro crédito, queremos cumplir con nuestra deuda. Pero antes de los 36 meses, usted manda a hacer una solicitación que te la perdonen. Usted ha cumplido con los términos y te la van a quitar. Ahora, ese es un programa espectacular. Si tú estás buscando comprar, en realidad no tienes excusa de por qué no. ¿Quiero yo rentar en lugar de comprar si tengo esa oportunidad? Claro que no. Les recuerdo que las propiedades continúan subiendo de precio. A pesar de cualquier especulación, siguen subiendo de precio. Mi recomendación es, si tienes un cliente, si estás considerando comprar, precalifícate. Vamos a identificar, aunque no sea ahora inmediatamente, vamos a precalificarte. Vamos a identificar qué tú necesitas. Si no estás apto en este momento para comprar, ¿qué necesitas tú para calificar? Llámame al 305-748-0390. Aquí no hay ningún tipo de obligación. No te cuesta absolutamente nada de dinero. Vamos a precalificarte. Vamos a identificar si tú no puedes comprar en este. ¿Qué te falta a ti para comprar? Si estás corto de ingreso, puedes buscar lo que es un cosigner. Una persona inclusive que no va a vivir en la propiedad
para ayudarte con el ingreso para que tú puedas calificar. Hay otras formas de ayudarte. Vamos a mirar el crédito. ¿Qué tiene que hacer? A veces son tonterías. A veces toma simplemente pagar o bajarle el monto a algunas cuentas y a través de nuestra compañía de crédito podemos hacerte un análisis y decirte a ti, esto es lo que tú tienes que hacer para que tu crédito esté apto para que tú puedas comprar. Muchas gracias, Ernesto. Definitivamente, ¿verdad? Joel, escuchaste, y también Jackie, el que dice que el 5% adicional de la segunda hipoteca, después de 36 meses pagando a tiempo, no se va a pagar, se va a perdonar. A perdonar. Eso, Jackie, ¿eh? ¿Qué opinas de eso, Jackie? Perfecto. ¿Ya? I have a question actually, like just for you. How would this work with a foreclosure property, or would it work with a foreclosure property? No, it's the same process. I mean, as long as the property qualifies, you know, you go through the legal procedure. It's the same thing. You draw up a contract. The only difference is that it's a foreclosure property, but it's basically the same thing. Doesn't make a difference. So. Muchas gracias, Ernesto. De verdad que ha sido una excelente clase. Vamos a estarla pasando en las redes sociales para que nos puedan localizar. Y obviamente, si tienen más preguntas, me pueden llamar. Julio Veras, 305-219-1345. 305-219-1345. Y obviamente vamos a estar trabajando con Ernesto, con Joel y con Jackie para la gente que ande buscando una propiedad. Creo que es tiempo de comprar propiedades. Ernesto tiene un programa muy grande que es prácticamente la van a comprar sin dinero, ¿verdad? Así que muchas gracias y que tengan un excelente día. Dios los bendiga. ¿Algo más? Sí, quiero decirle, claro, esto es una excelente oportunidad, pero hay un sinfín de programas. Quizá en una próxima sesión hablamos de lo que son los programas DSCR, excelente para inversionistas. Antes los clientes tenían que valerse de un hard money loan. Ya ese no es el caso. Tú puedes comprar una, y si no tienes ingresos, tú puedes calificar para una propiedad de inversión sin tener que mostrar tu ingreso, con un 80, inclusive hasta 85% de financiamiento, si tienes inversionistas. Pero vamos a hablar de otras oportunidades, de otros programas en una próxima sesión. Muchas gracias, Reto, que tengas buenas tardes. Gracias. Reto, gracias por las donas.